হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলতে আসলে কি বোঝায়? কোনো কাজ চলছে বোঝালে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, অর্থাৎ এখন যে কাজ চলছে, হচ্ছে, ঘটছে তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। এবার চলে যাচ্ছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে পজিটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে। পজিটিভ স্ট্রাকচার: subject plus helping verb plus VING plus other words. Present continuous tense এ helping verb লাগে, অর্থাৎ am is are, এবং মূল ভার্বের সাথে ing যোগ হয়, তারপর বাকি অংশ বসে। এক্সাম্পল: I am eating fruit, আমি ফল খাচ্ছি। You are going to school, তুমি স্কুলে যাচ্ছ। We are learning English, আমরা ইংরেজি শিখছি। He is sleeping, সে ঘুমাচ্ছে। They are playing football, তারা ফুটবল খেলছে। My mother is sleeping, আমার মা ঘুমাচ্ছে। Nuha is reading newspaper, নুহা খবরের কাগজ পড়ছে। The fan is moving, পাখাটা ঘুরছে। Gentle breeze is blowing, মৃদু মন্দ বাতাস বইছে। Kids are playing in the garden, বাচ্চারা বাগানে খেলছে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে বলতে হয়? নেগেটিভ স্ট্রাকচার: সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভার্ব প্লাস নট প্লাস VING প্লাস আদার ওয়ার্ডস। এক্সাম্পল: আই এম নট ইটিং ফ্রুট, আমি ফল খাচ্ছি না। আই এম নট গোয়িং টু মার্কেট নাও, আমি এখন বাজারে যাচ্ছি না। আই এম নট বাইং দ্য বুক, আমি বইটা কিনছি না। ইউ আর নট গোয়িং টু দ্য পার্ক, তুমি পার্কে যাচ্ছ না। উই আর নট লার্নিং ইংলিশ অ্যাট দিস মোমেন্ট, এই মুহূর্তে আমরা ইংরেজি শিখছি না। দে আর নট স্লিপিং, তারা ঘুমাচ্ছে না। শি ইজ নট লিসেনিং দ্য মিউজিক নাও, সে এখন গান শুনছে না। মাই মাদার ইজ নট কুকিং নাও, আমার মা এখন রান্না করছে না। দ্য কিডস আর নট ক্রাইং, বাচ্চারা কান্না করছে না। এবার দেখব WH বাদ দিয়ে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয়। কোশ্চেন স্ট্রাকচার: হেল্পিং ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস VING প্লাস আদার ওয়ার্ডস। এক্সাম্পল: Am I eating fruit now? আমি কি এখন ফল খাচ্ছি? Are you going to school now? তুমি কি এখন স্কুলে যাচ্ছ? Is he operating computer? সে কি কম্পিউটার চালাচ্ছে? Is it raining? বৃষ্টি হচ্ছে কি? Are they taking rest? তারা কি বিশ্রাম নিচ্ছে? Are you looking for someone? তুমি কি কাউকে খুঁজছো? এবার দেখব WH যোগ করে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয়। কোশ্চেন স্ট্রাকচার ফর WH: WH or how plus helping verb plus subject plus VING plus other words. What? What are you doing now? তুমি এখন কি করছো? What are you reading now? তুমি এখন কি পড়ছো? What is your sister doing? তোমার বোন কি করছে? What type of books are you reading? তুমি কি ধরনের বই পড়ছো? Where? Where are you going? তুমি কোথায় যাচ্ছ? Where is your brother sleeping? তোমার ভাই কোথায় ঘুমাচ্ছে? Where are you learning English? তুমি কোথায় ইংরেজি শিখছো? Where are you studying? তুমি কোথায় পড়াশোনা করছো? When? When are you going there? তুমি সেখানে কখন যাচ্ছ? When is your father coming? তোমার বাবা কখন আসছে? When are you coming again? তুমি আবার কখন আসছো?
When are you leaving the station? তুমি কখন স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছ? Why? Why are you laughing? তুমি হাসছো কেন? Why are your children crying? তোমার ছেলেমেয়েরা কাঁদছে কেন? Why are they running? তারা দৌড়াচ্ছে কেন? Why is he waiting there? সে সেখানে অপেক্ষা করছে কেন? Who? Who are playing football? কে ফুটবল খেলছে? Who are swimming in the river? নদীতে কে সাঁতার কাটছে? Who are calling you? তোমাকে কে ডাকছে? Who are reading the story? গল্পটা কে পড়ছে? How? How are you doing this? তুমি এটা কিভাবে করছো? How are you passing your time? তুমি কিভাবে সময় কাটাচ্ছ? How are she speaking English? সে কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলছে? How are they doing their work? তারা কিভাবে তাদের কাজ করছে? Don't forget to connect with me on all of my social media. We will meet soon for another lesson. Thank you.